Сегодня суббота, и мы идем на walking tour and cooking class. И на тур самый первый, мне кажется, что мы будем одни. Как вы думаете? Какая вероятность того, что мы будем одни? 0. Идем пешком своими ножками. On the June of the 25th, we had a very important issue in the Korean Peninsula. We had Korean War. Before the Korean War, we were the one nation. But after Korean War, we have to divide this between. Мы стоим вот с нашими табличками. Нас постоянно снимают. Да, нас снимают. Вот это снимают. Нам только что сделали экскурсию, рассказали о том, что во время войны, когда начался Korean War, получается, корейцы все переезжали из разных городов в Пусан. И они переезжали со своими семьями. Так как не было транспорта и была высокая вероятность потеряться с семьей, они договорились, что встретятся по приезду в Пусан у Йонгдо. Вот. Очень такая трогательная история. И также рассказали, что government решил тоже переехать в Пусан, потому что Пусан был единственным городом, нетронутым во время войны. И получается, вот это Memorial Hall, вот, который был построен governmentом Кореи. Вот эти статуи о приезде во время Корейской войны. Picture, right? Yes. So originally during the Japanese colonial era, this building for the mayor of the Gyeongnam province. But after finished the Japanese colonial era, during the Korean War, our president stayed inside this building. There are two buildings, this one and behind the museum. So I know this is so beautiful. You can see a lot of pictures. So don't worry about it. First, follow me. We are going to look around to the museum, and then I give you free time. And we are going to meet these places again, okay? Снимаем ову. Для чего интересно? And we are going to look around on the first floor and go out to the museum. Museum is a more good exhibition to understanding about the Korean War, okay? Сейчас мы находимся inside the Memorial Hall. Это реально original building, куда переехал government. Так, куда пришли все? Туда. Не знаю, может, не так важно. It's so high, right? The Korean people study so hard every day. Yeah, since the Korean War. Even the wartime, they making a tent like that. This is a school. They never stop educating to their children. So I'm going to show you another detail later. Сказал, что эта инсталляция показывает то, что корейцы, несмотря на войну, продолжали учиться, и у них были очень высокие стандарты по образованию даже в те времена. No? Can you see the brown box over there? Yes. So this is the refrigerator. Bottom no electronic. So how they working? Put inside the water bottle. Yeah, put inside the ice at the bottom. Right? So she really need a top to bath. That's why this is the first to build the top in the Busan city. Сейчас мы обходим здание и идем в другое, следующее здание. Это реально напоминает такой японский стайл. Вот это похоже на японские деревья. Хочу жить в Японии. Пожить 2 дня примерно. В этих традиционных домах. Я же сказала, что после этого тура мы будем готовить... Мы будем готовить муммён, да, вот это. Told you, after Korean War, people have to escape from the Seoul to Busan. So many refugees arrive in the Busan. They don't have a house. So using the Jagalchi market and any around places, they have to build a house like that. So do you think how many people they stay inside this size of the house? 1, 6 to 8.
every day like that. Забегаловки же есть. Интересно, как что они тут учились? С каких-то костюмов. Здесь работают. But I told you, so many refugees, they came from the north area to Busan, and then they never had chance to back to their hometown. So they have homesick. So they really miss their hometown food, right? Which is the naengmyeon. But problem is, they don't have the potato and sweet potato powder. They couldn't find any sweet potato powder in the Busan. Only have a wheat flour supplied from the US base. So using the wheat flour, they try to making a similar naengmyeon. That is the milmyeon. So that's why Busan, the milmyeon is the Busan food, and that's why today you are going to cooking for the milmyeon, because this is one of the representative of the Busan's local food for the provisioner during the war time. So for the detail about the milmyeon, your chef will be explain more detail. Художники рисовали part-time, чтобы зарабатывать деньги. Спид-интервью. Как вам понравилось? Спасибо за спид-интервью. Дают вот такие вот штучки для телефона. Покажи, как клеится. Держал. Смотрите, как красиво. Красота! Вау! Правда, пояс кривой получился. А вот она жена, получается, первая леди президента. 진짜 잘했는데? 말 너무 빠르다. По окончанию посещения, получается, Memorial Hall and Provisional Memorial Hall, мы поняли, что корейцы, у них было очень сложное время во время войны, и они переезжали с Сеула в Пусан. Government также переехал в Пусан, и они построили этот Memorial Hall. Мы узнали, что у президента Кореи была жена иностранка, она, кажется, была с Нидерландов, и они познакомились в Нью-Йорке. Из-за того, что она хотела ванну, а не душ, построили ванну специально для нее, первую ванну в Пусане, в этом здании. Вот здесь. Теперь мы идем готовить мельмён.